No heirs MSQ, una nanera sobrepagada para tubos de enseo. La vestarita, retumbo, por el pasillo, del laboratorio. Y ses palabras, mi golperon, como un punitazo, mi cuidaje, apretando, ms fuerte, mi portopapels, mientras, va. Rostro de mi supervisora, torsers con, el mismo, desprecio, que me había mostrado durante meses. Las luces fluorescentes del techo, zumbaban, con, un sonido molesto opere, proyectando, sombra sturras, sobre, las paredes, blancas impecables, del centro, Medico Brightal, en Memphis, Tennessee. Mi nombre es Janet Morrison, y, a los 57 años, había de toda mi carrera a la medicina de laboratorio. Durante los últimos años, había sido la directora certificada del laboratorio en Brightal, supervisando todas las operaciones de pruebas diagnósticas que mantenían en funcionamiento esta clínica de Tamago mi. Lo que Rita Henderson, mi supervisora directa, no entendía era que mi puesto no era solo un trabajo, era el pilar que sostenía toda la operación diagnóstica. Rita sabes que las regulaciones federales exigen mis certificaciones específicas para que este laboratorio mantenga su estatus operativo, la dige, tratando de mantener la voz firme, aunque tenía un nudo en el sin una directora certificada con mis credentials, no podemos realizar legalmente ninguna prueba diagnóstica. Ella roda los ojos, y desestimó mis palabras con un gesto de su mano perfectamente manicura. Por favor, Janet, cualquier técnico competente puede hacer lo que tú haces. Actúas como si fueras un genio insustituible cuando en realidad solo firmas papeles todo el día letters. Sentí que el corazón se me hundía al darme cuenta de que de verdad crea en lo que decía letters. Rita hab sido ascendida a supervisora de operations. Hace 6 meses recién legada de las oficinas corporativas con un MBA bajo el brazo. Y cero entendimiento sobre regulations de laboratorios médicos. Ella veía signos de dola donde debería ver requisitos de complemento. Y mi salario anual de $120,000 le parecía un blanco fácil pero recortes presupuestarios. Las enmiendas para la mayoría de los laboratorios clínicos exigen certifications específicas de juntas médicas y education continua que yo mantengo actualizadas. La explique intentando una vez más hacerla en mis credentials están directamente ligadas a nuestra licencia de laboratorio. Si me voy toda la operación diagnóstica se dedica hasta que se encuentra y aprib un reemplazo con las mismas califications. A la risa de Rita fue aguda y condescendiente. Estás siendo dramática como si siempre la doctora Patricia Coleman regresara de su conferencia médica la próxima semana. Y estuve segura de que apreciara los ahorros que estuve se apoyó en el marco de la porto, con los brazos cruzados y gastando mentalmente el dinero que pensaba que iba a ahorrar. Aceptalo, Janet, tu tiempo aquí está por terminar. La advertencia en su tono, mihilo la sangre. Mientras caminaba de regreso a mi oficina pasando por centrifugadoras zumbantes y analizadores automatizados de muestras, de abicientes cada da. No podía quitar encima la sensación de que Rita estaba planeando algo mucho peor que simplemente hacerme la vida difícil. La forma en que había estado revisando mi trabajo, cuestionando mis decisiones y sacavando mi autoridad con el personal del laboratorio. Me decía que esta confrontación era solo el comienzo de algo mucho más devastador. Mi relación con el centro médico Brightal era más profunda de lo que la mayoría imaginaba. Cuando ligas es la clínica tenía problemas con el complemento de normas, inspecciones fallidas y un desfile constante de directores temporales que no lograban cumplir con los exigentes requisitos. La doctora Patricia Coleman, propietaria y directora ejecutiva de la clínica, me había reclutado personalmente del Hospital Regional Kelwind
Don't había transformado con exosas operations de laboratorio, conversiondolas de una carga en un centro rentable. Janet necesito a alguien que no solo cumpla con las regulations, sino que la superior me dio Patricia durante mi entrevista. Esta clínica atiende a algunas de los comunidades más desatendidas de Memphis. Why? Nuestros pacientes dependen de resultados diagnósticos precisos. Puedes ayudarnos a convertirnos en el laboratorio que marca la diferencia. Su pasión por el cuidado de los pacientes me toca de inmediato. Había pasado los últimos como el sistema de salud corporativo destruya toque humano que hacia que la medicina tuviera sentido. La visión de Patricia sabra una clínica que priorizara a los pacientes por encima de las ganancias. Fue como un soplo de aire fresco en manos de 6 meses. Desde mi llegada, logramos puntuaciones perfectas en las inspecciones. Ampliamos nuestras capacidades de pruebas. Aumentamos los ingresos del laboratorio en un 40%. La ironía no se me escapaba a O'Hara, Rita quería precisamente el puesto que había salvado la clínica. El hab ha sido contratada durante la ausencia temporal de Patricia. Trad de por la junta directiva que estaba preocupada por el aumento de los gastos operativos. El historial de Rita era en reestructuración corporativa y trataba la sala como si fuera cualquier otro negocio que necesitaba recortes y eficiencias. Estos doctores se harían que codepuesto es sagrado. Me confío, Rita durante su primera semana sin darse cuenta de que estaba revelando su profunda falta de comprensión sobre la práctica médica. En el mundo real recortes lo innecesario y majoras los números. Así es como se mantiene la competitividad. Lo que Rita no entendía era que mis certifications no eran solo papeles decorativos, eran requisitos federales por la ley. Las enmiendas para la mejora de los laboratorios clínicos establecidas por el Congreso y aplicadas por los centros de Medicare y Medicaid no tomaban en cuenta presupuestos ni eficiencias corporativas. Sin una directora calificada de laboratorio, nuestra instalación perdería la capacidad de realizar cualquier prueba diagnóstica, desde análisis de sangre básicos hasta diagnósticos. Había intentado expiárselo a Rita una y otra vez, incluso la entregué copias de las regulations relevantes en nuestra documentación de licencias vigentes, pero ella descartaba mis advertencias como estrategias para proteger mi empleo, convencida de que exageraba la importancia de mi para mantener mi salario y posición. Lo que me preocupaba de la actitud de Rita era su total desprecio por la seguridad del paciente. Nuestro laboratorio procesaba cerca de 2,000 muestras de pacientes por semana, ofreciendo información diagnóstica crucial que guiaba decisiones de tratamiento en todo, desde el control de la diabetes hasta la detección del cáncer. Solo pensar en interrumpir este servicio esencial por recortes presupuestarios me revolvía el estómago. Mientras revisaba los resultados de control de calidad del y formaba el OTA most de mostimo lodo DTA on forms de pacientes. No podía evitar preguntarme. Che pasaría si Rita realmente cumplía sus amenazas. Los pacientes que dependían de nuestros servicios. Los médicos que confiaban en nuestros resultados. Y la reputación que Patricia había trabajado tanto en todo estaría en riesgo, porque Rita no podía ver más allá de los meros de una hoja de cálculo, el punto de quiebra. Luego un martes por la mañana, a finales de octubre, exactamente 3 días antes del regreso de Patricia del Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio en San Diego League al Trabajo, y encontró a Rita esperándome en mi oficina, una carpeta manila abierta sobre mi escritorio y una sonrisa triunfante pagoda
en el rostro, buenos dias, Janet, Dio, con Antonio, tan dolzon, q, mi, Dio, nazi, espero, q hayas, tenido, un excelente fin de semana, porksera, el ultimo, como implida, del centro, medico, brightel, sentai la sangre, congelers de cho, estás hablando, el escenalo, los papeles, sobre mi escritorio, con un gesto, tetral hit, estado revisando, tas métricas, de desempleo. Why, sinceramente, no justifican tu salario. La Junta ha aprobado mi recomendación para reestructurar las operaciones del laboratorio. Y esa reestructuración no incluye puesto mayor los documentos de despido. Con las manos, temblando mientras, lea la fecha de efecto hoy rita, no. Puedes hacer esto. Las regulaciones federales exigen explícitamente que ya hable, con recursos humanos mi interrumpió, claramente sabiendo su momento de poder. Tu contrato está terminado con efecto inmediato seguridad te escoltera una vez que recoges tus otras pertenencias personales. La realidad me golpeó como una losa, lo estaba haciendo. Después de meses de amenazas y intimidations, Rita estaba cumpliendo su plan de eliminó mi puesto. Y realmente creía que podía operar laboratorio sin una directora certificada. No entiendes de intentando que la desesperación no se notara en mi voz. Mis certifications están directamente ligadas a nuestra licencia de laboratorio. Cuando me despiden, se activa automáticamente una cláusula de revocación en mi contrato. Y nuestra certificación federal se invalida el instante.la. Sonrisa de Rita Techebio poro un breve instanti antes devolver con mer arrogancia. Son solo tácticas de mi Janet cualquiera de nuestros técnicos superiores puede encargarse del papeleo mientras conseguimos un reemplazo. Inesperado esto no se trata de papeleo DJ, abriendo la base de datos federal en mi toda mira esto nuestro número de licencia de laboratorio está vinculado a mi certificación nacional de agencia acreditadora. Cuando mi estatus laboral cambia a terminado, el sistema automáticamente marca nuestra licencia como no compatible. Rita se inclinó sobre mi entrecerrando los ojos, hacia la pantalla, eso es solo burocracia. Sin los llamarmos y les explicaremos la situación. No hay nada que explicar con la voz cada vez más firme. Mientras comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de desencadenar a la ley federal, no hay excepciones por recortes presupuestarios ni por cambios de personal. Sin una directora calificada, no podemos realizar legalmente ninguna prueba diagnóstica, ni análisis de sangre, ni de orina, ni diagnósticos moleculares. Nada. La confianza de Rita comenzaba a pero su orgullo no la permitía dar marca atrás. Estás siendo dramática como siempre. El laboratorio funcionara perfectamente sin ti. Mientras, el personal de seguridad ligaba para escoltarme. Mayor por última vez el laboratorio Q había sido mi hogar profesional durante MSD, una década. El zumbido de los equipos, el personal dedicado, los miles de muestras de pacientes Q pronto no tendrían a donde ir. Todo eso estaba a punto de convertirse en daño colateral de la absurda cruzada de recortes de Rita. Lo hemos descarado era saber Q. Patricia regresaría para encontrar el trabajo de toda su vida, hecho pedazos destruido por alguien que llamas. Entendió lo que realmente estaba gestando en el momento en que salí por última vez del centro médico brightel, mi teléfono empezó a vibrar sin parar con notifications. Los sistemas de bases de datos federales ya estaban procesando mi despido y las alertas automáticas se esparcen por toda la red regulatoria como fichas de dominó cayendo en repita su. Mi senté en mi auto en el estacionamiento observando por las ventanas como Rita desfilaba por el laboratorio, probablemente explicando al persona atendido que todo seguiría como si nada. La ironía casi daba risa
si no fuera tan, divos de dura, en cuestión de horas, descobería, que la confianza, no podía imponerse, sobre la ley federal. Mit telefono sono. En la pantalla apareció el número de Wellspring Medical Group, el principal competidor de Bridal al otro lado de la ciudad. Era el Dr. Harrison Blake, su director ejecutivo llamando principalmente Janet acabo de recibir una notificación automática de cuyas credentials han sido revocadas en Bridal. Dio con una preocupación clara en las estas bien. Che paso, Harrison y yo habíamos mantenido una relación profesional a lo largo de los años, colaborando a menudo en casos complejos que requieren pruebas. A pesar de ser competencia, compartíamos un respeto mutuo por la excelencia en laboratorio y los estenderos de cuidado del paciente. Rita Henderson me despidió esta mañana, la explique, siendo el peso de toda la situación hunders. Sabra, me, cree, que, cualquier técnico puede reemplazarme. Y no comprende los requisitos regulatorios. Hubo una pausa larga antes de que Harrison hablara de nuevo. Janet, esto es catastrófico para ellos, sin tas certifications, no realizar ninguna prueba diagnóstica. Me estás diciendo que Rita no entiende, que acaba de cerrar toda su operación de laboratorio. Eso mismo te estoy diciendo, respondí, mientras observaba como varios técnicos confundidos se reunían frente a las ventanas del laboratorio, probablemente preguntándose por qué sus sistemas empezaban a mostrar mensajes de error. Ella piensa que esto es solo papeleo administrativo que puede resolverse con una llamada. Las siguientes palabras de Harrison me tomarán totalmente por sorpresa. Janet, he estado esperando una oportunidad para expandir nuestras operations de laboratorio y, sinceramente, siempre he pensado que tu talento estaba siendo desperdiciado en Bright. Che pensarías de unirte a Wellspring como nuestra directora de operations de laboratorio. El puesto incluye participación accionaria y un aumento de salario considerable. Senti que el aliento se me detenía helados. Harrison agradezco mucho la oferta, pero acabo de perder mi empleo esta misma mañana. Está seguro de que es el momento adecuado para tener esta conversación. Este es exactamente el momento adecuado, dio con firmeza. Bridal está a punto de perder a todos sus pacientes de laboratorio cuando se corra la voz de que no pueden realizar pruebas. Esos pacientes necesitarán un nuevo lugar. Y quiero que Wellspring está listo para ofrecerles el mejor servicio de diagnóstico disponible. Bio tu liderazgo, podríamos convertirnos en el centro diagnóstico número 1 de Memphis. Mientras hablábamos 6 a Rita salir del edificio. Ya no tenía es rostro triunfante sino una expresión confundida cada vez más alarmada. Sostenía su teléfono en la oreja, seguramente intentando lidiar con la primera ola de alertas del sistema y notifications regulatorias. Definitivamente el momento es interesante, admití sintiendo una chispa que no había sentido en meses. Una mezcla de esperanza y la dulce anticipación de una justicia poética. ¿Qué tipo de plazo estás considerando? Puedo tener la documentación lista mañana. En la mañana, dio Harrison, nuestra junta ya aprobó el presupuesto de expansión y, siendo honesto, adquirir la base de pacientes de Brito aceleraría nuestro crecimiento por lo menos 2 años. Tienes idea de lo que acabas de destruir. Rita, segmi canto Jennifer, intento defender su decisión, señalando los posibles ahorros gloriosos, pero Patricia la interrumpió, con una precisión devastadora. Eliminaste a la única persona cuyas credentials nos mantenían operativos. Todo por ahorra dinero, dio Patricia con una voz que se volvió peligrosamente tranquila. Esa persona cuyo salario te parece demasiado alto, generaba
MSD dos Melones de Dólares anuales en ingresos de laboratorio la realidad financiera era dura y innegable. Mi puesto costaba a la clínica y by Arshamayan, 0 AOL ANO en salario y beneficios para las operations de laboratorio que supervisaba Genero Bencasi. El 17% del total de ingresos de Bridal, Rita Habe, eliminado, un puesto que se pagaba a Sev, mismo MSD, Shirley Visa. Jennifer me dio que Rita incluso intento argumentar que podían contratar en reemplazo rapidumento Ray Harrison, mientras revisabamos los proyecciones, trimestrales, ahora dramaticamente, majoradas de Wellspring, Patricia se echo a reír. Pero, few, esa, risa amarga, de frustración, y la dio, que solo, el proceso, de acreditación, tomaría dos meses, y eso, suponiendo, que encontraran, a alguien, dispuesto, a unirse, a una clínica, que acababa de demostrar, una incompetencia regulatoria, tan el cierre inmediato del laboratorio de Bridal había provocado un efecto domino que iba mucho, más allá de la pérdida de ingresos, relaciones con pacientes que habían tardado, ecos, en construirse, se rompieron, de la noche a la mañana, médicos que referían pacientes incapaces de confiar en una clínica que no podía mantener una operación básica en complemento, comenzaron a transferir esos pacientes a otras instalaciones. Compañías de seguros comenzaron a exigir explicaciones por la repentina suspensión de los servicios de diagnóstico a finales de octubre. Apenas dos semanas después de mi despido el verdadero alcanez del desastre causado por Rita. Era evidente en toda Memphis Bridal Medical Center, una clínica de tamago, mediano que alguna vez fue respetada y atendía AMSD 8000 pacientes, enfrentaba un posible cierre. Patricia convocó una reunión de emergencia con la junta directiva para abordar la crisis. Y, según los rumores que circulaban, presentó dos opciones igualmente devastadoras, pagar multas federales masivas por operar sin la certificación adecuada, o cerrar el laboratorio permanentemente, y perder casi el 20% de la base de ingresos de la clínica. Mientras tanto, Wellspring Medical Group experimentaba un crecimiento sin precedentes. Bajo mi liderazgo, habíamos ampliado las operations del laboratorio para manager la llegada masiva de expacientes de Bridal, contratado a tres técnicos adicionales y establecido relaciones con 12 nuevos médicos que refieren pacientes. Janet, los meros de octubre son extraordinarios, anunció Harrison durante nuestra reunión de gestión semanal. Aumentamos los ingresos del laboratorio en un 68% respecto al mes pasado, y puntuaciones de satisfacción de los pacientes están en su punto más alto. El éxito se sentía casi irreal después de tantos meses de críticas constantes y menosprecio por parte de Rita aquí. Mi experiencia era valorada y mis decisiones eran respetadas. El personal del laboratorio me veía como una líder, no como una figura a la que había que cuestionar a cada paso. Y los médicos me llamaban personalmente para expresar su agradecimiento por la calidad de nuestros servicios diagnósticos, mientras tanta Rita se había convertido en una paria en la cómica nemlica de Memphis. Su desastre regulatorio se propagó como pólvora y su reputación de priorizar recortes por encima del complemento la volvió inempleable en cualquier institución médica. Syria. Patricia terminó su contrato laboral 10 después de regresar de San Diego, pero el daño ya irreversible. Lo más satisfactorio de toda la situación era saber que los pacientes mejor atención estaban recibiendo mejor atención las instalaciones ms grandes de Wellspring. Su equipo ms avanzado y sus capacidades diagnósticas empleadas significaban
Q las antiguas pacientes, de bridal, en realidad estaban beneficiados de la decisión. Myope derrida, incluso cuando la clínica, Q las, había abandonado enfrentaba una posible banca. El intento de Rita Henderson de ahorrar costos a través de la ignorancia regulatoria, la terminó costando a bridal. Medical Center, MSD 3 millones de dolores en ingresos perdidos y el obligo. A entra en proceso de bancarrota en menos de 6 meses. Rita nunca volvió a encontró en la administración de servicios de salud. Su reputación quedó permanentemente destruida por la decisión de personal ms costosa en la historia médica de Memphis. Patricia Coleman, a pesar de sus esfuerzos por salvar la clínica, se vio obligada a vender los activos restantes para cubrir las multas federales y las reclamaciones de compensación de mientras me encontraba en mi oficina de esquina en Wellspring Medical Group, revisando nuestros reports de fin de año que mostraban un crecimiento record y una satisfacción del pacientes. Reflexiones sobre el extrago viaje, que me había traído hasta aquí, la arrogancia y exingerencia me habían lanzado, sin querer, hacia la etapa más exitosa de mi carrera, demostrando que, a veces, la venganza más dulce y simplemente dejar que las personas enfrenten por SOAS todas las consecuencias de sus malas decisions, tools. Mientras colgaba el teléfono, Harrison estaba haciendo llamadas para ampliar el horario de operations de nuestro laboratorio y traer personal adicional para manejar la avalancha de pontiens que estábamos a punto de recibir a la mañana siguiente. League a Wellspring Medical Group a las 6 o'clock my encontró el estacionamiento lleno de actividad. La noticia del cierre del laboratorio de bridal se había esparcido durante la noche por toda la comunidad médica de Memphis. Y los médicos estaban desesperados por estabones de pruebas para sus pacientes. Harrison me recibió en la entrada con el rostro encendido por la emoción. Janet. Hemos recibido de 8 órdenes de laboratorio desde ayer por la tarde, el teléfono no ha dejado de sonar, mientras caminamos por la instalación expandida del laboratorio de Wellspring, podía ver el personal preparándose para lo que claramente sería el DAP MSO Cupido en la historia de la clínica. El contrast con mi último día en bridal no podía ser más marcado, en lugar de confusión y pánico, aquiescencia organizada y entusiasmo profesional draw, Morrison Lamo, Lisa Chen, una de las técnicas de laboratorio senior de Wellspring, es un honor tenerla con nosotros. Los médicos han estado preguntando específicamente por su supervisión en las cosas comp. LEJOS.LA Calidas de la Bonvenida. Me, abrumo, después de tantos meses de hostilidad, y desprecio por parte de Rita est profesionales entendían y valoraban la experiencia en laboratorio, y estaban genuinamente entusiasmados con las oportunidades de expansión que mi legada representaba. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que soy el sol, con mensajes de consultorios, médicos, antiguos, colegas, de Britol, e incluso técnicos, experimentados, preguntando por oportunidades de empleo en Wellspring. El éxodo desde bridal ocurría rápido, de lo que cualquiera había anticipado. A las 9 a.m., la asistente de Harrison me trajo un mensaje particularmente interesante de Morrison. Tengo a Rita Henderson en la línea 2. Dice QEs, urgent, y trata del complemento regulatorio Meyer, a Harrison, quion asintió, con una sonrisa curiosa, con esta quiero, virtue tin para decir, Janet, gracias, adios Q, contestaste la voz, de Rita era completamente distinta a la arrogancia del anterior ahora sonaba desesperada y agotada,
necesito tu ayuda. Las agencias. Dicen que no podemos reabrir el laboratorio sin una directoras. Y los candidatos dicen que el proceso de certificación puede tardar entre 6 y 8 semanas. Eso suena correcto. Respondí con calma. Los chequeos de antecedentes y los procesos de verificación son bastante estrictos, pero no podemos sobrevivir 8 semanas sin ingresos del laboratorio, insistió Rita con lavos elevandos por el pánico. Estamos perdiendo pacientes por hora. Y los médicos están amenazando con cortar sus relaciones de referencia permanentemente. Lamento escucha eso. Rita, pero ya no soy empleada de bridal. Tal vez deberías discutir estas preocupaciones con Patricia cuando regreses. Volando de regreso antes de lo previsto. Dio rapidamente. Estará aquesta tarde. Quiere reunirnos contigo. Podemos ofrecerte un aumento significado. MSDAs de vacations. Lo que necesitas. Agradezco la oferta, pero ya me comprometí con Wellspring Medical Group. Mientras observerbug como lagaba otro lote ordines de laboratorio provenientes de médicos que antes trabajaban con bridal, incluso si estuviera interesada el dono a su estatus de certificación, requeriría comenzar todo el proceso de aprobación desde cero. Me estás diciendo que no hay forma de arreglar esto rápidamente. Su voz ya era apenas un las regulations no contemplan provisions de emergencia por decisions de personal explique. Eliminaste un puesto requerido por ley federal. Y hay consecuencias para eso después de colgar. Senti una mezcla compleja de había, sin duda, una satisfacción en ver Rita enfrentar las consecuencias de su arrogancia, pero también una tristeza genuina por Patricia y por los empleados inocentes, que ahora estaban sufriendo por el mal juicio de una sola persona. ¿Cómo te fue? Preguntó Harrison apareciendo con una taza de café y una sonrisa amplia. Mso menos como lo esperaba, respondí. Rita empieza a entender que las regulations federales no se doblan por preocupaciones. Bueno, su perdida definitive manis, nuestra ganancia, Dio, Harrison. Ya estamos superando nuestras proyecciones anuales de crecimiento. Y solo ha pasado un dat. Mientras me acomodaba en mi nueva oficina. Y comenzaba a revisar los procedimientos de control de calidad del DAO. No podía evitar oprecia a la perfecta ironía de la situación. El intento de Rita de horror, dinero eliminando, mi puesto había, credo, sin querero, la tormenta perfecta que, impulso mi carrera, a nuevas alturas mientras potencialmente, destruya todo lo que ella había intentado proteger, 3 días después. Patricia Coleman regresó de San Diego para encontrar su práctica emerdica sumida en el caos total. Ella isana que la recibió habría sido cómica. Si los consecuentes no fueron tan devastadoras para todos los enviados me, entre dialos, tiro Walsh. Una de los médicos de atención primaria de bridal, quien decidió establecer su relación de laboratorio con Wellspring. Me llamo es juves por la tarde. And sacudiendo la cabeza con incredulidad por lo que había presenciado, Janet. Deberías haber visto la cara de Patricia cuando entró al laboratorio. Dio Jennifer, toda ella operación diagnóstica, estaba sin pruebas, sin resultados, sin ingresos. Rita estaba parada, allí con un montón de notifications de violations. Tratando de explicar por qué pensó que despedirte era una buena idea. La confrontation. Few, repita, y brutal. Patricia, normalmente, serena y diplomática, aparentemente, soltó meses de frustración, contra Rita frente a todo el personal del laboratorio que has hecho insensata. Gritó Patricia con la voz retumbando, atrás del laboratorio vacío. ¿Tienes idea de lo que acabas de destruir? Rita, segme, canto, Jennifer, intento,
defender, su, decision señalando, los posibles, ahorros, salariales, pero, Patricia, la interrumpió, con una, precision devastadora, eliminaste a la única, persona cuyas credentials nos mantiene inoperativos. Todo por ahorrar dinero dio Patricia con una voz que se volvió peligrosamente tranquila. Esa persona cuyo salario te parece demasiado alto inaba $2 millones anuales en ingresos de laboratorio. La realidad financiera era dura y innegable. Mi puesto costaba, a la clínica, y by archemain, 0, aol anon, salario y beneficios. Pero las operations de laboratorio, Q, supervisaba, generaban, casi el 17% del total de ingresos de bridal, rehab, eliminado, un puesto, Q se, pagaba, a su mismo, MSD 6 lil, V6. Jennifer me dio Q Rita incluso intento argumentar Q podían contratar en reemplazo rapidamente la Conti a Harrison mientras revisabamos las proyecciones trimestrales ahora dramáticamente majoradas de Wellspring Patricia se echo a reír. Pero few. Esa risa amarga de frustración. Y la dio Q solo el proceso de acreditación tomaría 2 meses. Y eso suponiendo que encontraran a alguien dispuesto a unirse a una clínica que acababa de demostrar una incompetencia regulatoria tan el cierre inmediato del laboratorio de bridal había provocado un efecto domino que iba mucho más allá de la pérdida de ingresos, relaciones con pacientes que habían tardado ecos en construirse se rompieron de la noche a la mañana. Médicos que referían pacientes incapaces de confiar en una clínica que no podía mantener una operación básica en complemento. Comenzaron a transferir a sus pacientes a otras instalaciones. Compañías de seguros comenzaron a exigir explicaciones por la repentina suspensión de los servicios de diagnóstico. A finales de octubre, apenas 2 semanas después de mi despido, el verdadero alcance del desastre causado por Rita ya era evidente en toda la comunidad médica de Memphis. Bridal Medical Center, una clínica de tamago mediano que alguna vez fue respetada y atendía AMS de 8,000 pacientes enfrentaba un posible cierre. Patricia convocó una reunión de emergencia con la junta directiva para abordar la crisis. Y, según los rumores que circulaban, presentó 2 opciones igualmente devastadoras: pagar multas federales masivas por operar sin la certificación adecuada, o sea, el laboratorio permanentemente, y perder casi el 20% de la base de la clínica. Mientras tanto Wellspring Medical Group experimentaba un crecimiento sin precedentes. Bajo mi liderazgo, habíamos ampliado las operations del laboratorio para manejar la llegada masiva de expacientes de bridal. Contratado a 3 técnicos adicionales y establecido relación con 12 nuevos médicos que referían pacientes. Janet. Los números de octubre son extraordinarios, anunció Harrison durante nuestra reunión de gestión semanal. Aumentamos los ingresos del laboratorio en 68% respecto al mes pasado y el mes pasado, y las puntuaciones de satisfacción de los pacientes están en su punto más alto. El éxito se sentía casi irreal, después de tantos meses de críticas constantes y menosprecio. Por parte de Rita mi experiencia era valorada, y mis decisiones eran respetadas. El personal del laboratorio me veía como una líder, no como una figura, a la que había que cuestionar a cada paso. Y los médicos me llamaban personalmente para expresar su agradecimiento por la calidad de nuestros servicios diagnósticos. Mientras tanto, Rita se había convertido en una paria en la comida médica de Memphis. Su desastre regulatorio se propagó como pólvora y su reputación de priorizar recortes por encima del complemento la volvió inempleable en cualquier institución médica seria.
Patricia terminó su contrato laboral días después de regresar de San Diego, pero el daño ya irreversible. Lo más satisfactorio de toda la situación era saber que los pasando mejor atención. Estaban recibiendo mejor atención las instalaciones ms grandes de Wellspring, su equipo ms avanzado y sus capacidades diagnósticas significaban que los antiguos pacientes de bridal en realidad estaban beneficiados de la decisión myopterida, incluso cuando la clínica que los había abandonado enfrentaba una posible banca. El intento de Rita Henderson de ahora costos a través de la ignorancia regulatoria la terminó costando a Bractol Medical Center ms de $3 millones en ingresos perdidos, y le obligó a entrar en proceso de bancarrota en menos de 6 meses. Rita nunca volvió a encontrar trabajo en la administración de servicios de salud. Su reputación quedó permanentemente destruida por la decisión de personal ms costosa en la historia médica de Memphis. Patricia Coleman, a pesar de sus esfuerzos por salvar la clínica, se vio obligada a vender los activos restantes para cubrir las multas federales y las reclamaciones de compensación de pasión. Mientras me encontraba en mi oficina de esquina en Wellspring Medical Group, revisando nuestros reports de fin de año que mostraban un crecimiento record y una satisfacción del paciente sin precedentes. Reflexión sobre el estrago via que me había traído hasta aquí la arrogancia y ignorancia de Rita me habían lanzado sin cuira jatoba más exitosa de mi carrera, demostrando que, a veces, la venganza ms dulce es simplemente dejar que las personas incompetentes enfrenten por ser solas todas las consecuencias de sus malas decisiones. Tools.